This is Art Television. A very good evening and a warm welcome to another weekend. We, Art Television, bring you, as usual, another collection of latest happenings and developments in the business arena, easing your decision-making movements. Now let's have a look at the headlines for today. Government goes for the second extension of the lockdown. Opposition MPs ask for more concessions for the general public. Government finally declares the maximum retail price for sugar and rice with immediate effect. News in detail. The week began with the government issuing emergency regulations under Public Security Ordinance and appointed an official to oversee food distribution as prices of essential commodities went up. The extraordinary gazette signed by President Secretary P.B. Jayasundara under the instructions by President Gotabaya Rajapaksa was issued last Monday night. The regulations are issued to give powers to officials to ensure that essential items, including paddy, rice and sugar, are sold at government-mandated prices or prices based on import costs at customs and prevent hiding of stocks. The new regulation will also allow state banks that had given credit to import goods to recover their loans. Major General S.P. Newinheller had been appointed as the authorized official to coordinate the distribution of food. Sri Lanka has also banned the import of rice, creating further supply shortfalls. State Minister for Marketing and Consumer Protection Lasantha Alagiyawana said rice and sugar had gone up more than any other commodity and it can only be blamed on international prices and the fall of the rupee. State Minister also added that by the 13th of August, officials have confirmed the availability of estimated 221,664 metric tons of paddy in 157 paddy stores. He also added that over 170,000 metric tons of rice is also available at 117 rice warehouses. Meanwhile, quoting officials, he also added that 124,344 metric tons of white sugar and 33,132 metric tons of brown sugar is available and will be releasing to the market. Finance Minister Basil Rajapaksa has instructed the cabinet ministers to follow strict monetary discipline during this pandemic period, at least to cover the recurrent expenses of the current year. Co-cabinet spokesman Minister Ramesh Patrana said that most of the projects would be halted despite the fact that those have been approved to implement. පවතින මූල්‍ය තත්ත්වය සැලකිල්ලට අරගෙන ක්‍රියාත්මක කිරීමට නොහැකි යෝජනාවන් පිළිබඳව සැලකිල්ලක් දක්වන ලෙසත් ඒ වගේම දැනටමත් අමාත්‍යාංශ හා දෙපාර්තමේන්තු සතුව කළමනාකරණය කරගහකි වියදම් තිබෙනවා නම් මේවා කළමනාකරණය කරගෙන දැඩි මූල්‍ය විනයක් පවත්වාගෙන යන ලෙසත් ගරු මුදල් අමාත්‍ය බැසිල් රාජපක්ෂ මැතිතුමා කැබිනට් මණ්ඩලයට දැනුම් දුන්නා. පසුගිය අයවැයේකන ඉදිරිපත් කරන ලද දැනටත් වැඩ ආරම්භ කර නොමැති ව්‍යාපෘති තිබෙනවා නම් ඒවා මේ වසර තුලදී මූල්‍යමය වශයෙන් ඉදිරියට ගෙන යාමට නොහැකි නම් එම වැඩසටහන් පිළිබඳව නැවත ප්‍රගති සමාලෝචනයක් කොට තීන්දුවක් ගන්නා ලෙස තමයි පළවෙනි කාරණය. දෙවෙනි කාරණය අත්‍යවශ්‍ය නොවන බඳවා ගැනීම තිබෙනවා නම් එම බඳවා ගැනීම නතර කරන ලෙස මුදල් අමාත්‍ය දැනුම් දීලා තිබෙනවා. ඒ වගේම තමයි දැනට අනවශ්‍ය දීමනා ලබා දෙනවා නම් අමාත්‍යාංශ වල කාර්ය මණ්ඩලයට හෝ දෙපාර්තමේන්තුව ඇතුළු ආයතන විශේෂයෙන්ම නිරෝධායන ඇඳිර නීති ඇතුළු සීමා පනවා තිබෙන කාල සීමාවක් තුළ උදාහරණයක් හැටියට ඉන්ධන දීමනාව ඇතුළු දීමනා ලබා දෙනවා නම් ඒවා පිළිබඳව අවධානය යොමු කරන හැටියටත් දැඩි මූල්‍ය විනයක් පවත්වාගෙන යන ලෙසත් තමයි එහිදී සඳහන් වුණේ. Chairman of the State Pharmaceutical Corporation, Dr. Prasanna Gunasena, assures that no shortage of the vitamin C in the country as claimed by few individuals. Addressing a media briefing at the Government Information Department this Thursday, SPC Chairman Dr. Gunasena said that they have experienced only an issue of distribution due to the pandemic situation. Even though we manufacture adequate quantities, like what has happened in the vaccines, there may be problems of distribution, especially in this time period. Sometimes some areas where we don't have the Osala network, and these pharmacies may not be having the adequate amount of vitamin C in some pharmacies. But if you go to www.spc.lk website and you have a list of numbers where you can call or where you can send a WhatsApp for your requirement, and our staff will make sure that the State Pharmaceutical Manufacturing Corporation product or any other reliable product to be delivered
to that particular location with a given time period of 3 to 4 days time. Sometimes within the next week, probably in your area you will get it. So that is actually maldistribution, not a inadequate manufacturing. It's been manufactured and it's been imported, but everybody is trying to take vitamin C these days. So that may be the reason that time to time you get shortage of vitamin C, but it will be available very soon. SPC Chairman Dr. Prasanna Gunasena also clarified on the plans by the government to vaccinate the children above 12 years old. He added that no final time plan has been made so far, but as soon as the vaccination program on adults was over, it can be commenced. Now that is actually based on the data, and currently Prime Minister as well as our ACCD, that is dedicated to decide the time frame of and the population that has to get the vaccination, has said that we are planning to start vaccinating the school children. But so far they haven't given us a date, but probably they are waiting until we completely vaccinate the above 18 population, especially including elderly population and the needy people. Currently, even before that, the children who are in need, like with chronic illnesses, have been vaccinated after the recommendation by their particular doctors. But as a population, vaccinating children has to be done based on the ACCD recommendation, and we are waiting until that recommendation comes. Probably, I think October, November are the months that we are eyeing for that vaccination with the recommendation of the Ministry of Health. Stay tuned for more news. We'll be right back after a small commercial break. Businesses in this day and age require the best communication solutions to be connected anywhere and anytime. Our technologically advanced long-distance radio devices operate even in the most challenging and harsh environments, designed for dust, water, and drop resistance. The push-to-talk function is designed for convenience, ensuring clear and uninterrupted communication between multiple devices. Dynacom Engineering, a subsidiary of IWS Holdings, is a licensed service provider of the best push-to-talk long-distance wireless communication systems, approved by the TRC and the Ministry of Defense. Sponsored by අතන මෙතන හැමතැනම තියෙන සේවාවන් එක තැනකට ගෙන MySLT app දැන් සියලුම SLT මොබිටෙල් සේවාවන් වලට MySLT app හරහා එකවර පිවිසීමේ හැකියාව. SLT මොබිටෙල් එකම එක. Welcome back to the Biz RoundUp. People's Liberation Front Politburo member Sunil Handunetti charges that government is facilitating the business community, increasing the prices of some drugs in a critical moment, which the general public should be provided more concessions. Former parliamentarian Handunetti made these observations addressing the media at the beginning of the week in Colombo. 2021 8 වෙනි මාසේ 19 වෙනිදා ආණ්ඩුව ඉදිරිපත් කරනවා ගැසට් නිවේදනයක් ඖෂධවල උපරිම මිල තීරණය කළා. ඒතර ඖෂධවල උපරිම මිල තීරණය කළ යුත්තේ තීමෙන් බලාපොරොත්තු වෙන්නේ ඊට වඩා අඩු මිලකට, ඊට වඩා සාධාරණ මිලකට මේ උපරිම මිලට වඩා අඩුවෙන් ඖෂධ ලබා දීම. මොකද මේ වෙලාවේ අපි දන්නවා රෝහල් වල විශාල තදබදයක් ඇති වෙලා තියෙනවා. කොවිඩ් වසංගත තත්ත්වය නිසා රෝහල් වලට සාමාන්‍ය උගාක් දිනකට සාමාන්‍ය ලෙඩ රෝග වලට, නිදාංගත රෝග වලට බෙහෙත් ගන්න යන අයට බෙහෙත් ගන්න බැරි වෙලා තියෙනවා. ඔවුන් හුඟක් වෙලාවට කරන්නේ වෛද්‍යවරයා නිකුත් කරන බෙහෙත් තුණ්ඩුව නිරන්තරයෙන් මාසිකව ගන්න බෙහෙත් ටික ෆාමසියෙන් ලබා ගන්න එක. ඒතර ඒ ජනතාවට අද බෙහෙත් ලබා ගැනීමේදී සහනයක් අවශ්‍ය වෙලා තියෙනවා. ඒ සහනයද මේ ලබා දීලා තියෙන කියන එක ඉතා හොඳින් අපි තේරුම් ගත යුතුව තියෙනවා. මොකද අද මේ
මිල උපරිම මිල තීරණය කරලා තියෙන්නේ සිල්ලර උපරිම මිල තීරණය කරලා තියෙන්නේ වෛද්‍ය නාමයෙන්. ඒතර අපි දන්නවා මේ වෛද්‍ය නාමයෙන් මිල තීරණය කරනකොට වෛද්‍ය නාමයට වඩා වෙළඳ නාමයෙන් බෙහෙත් වල මිල ඉහළ බෙහෙත් වල මිල ගණන් වෙළඳ පොලේ තියෙනවා. ඒතර වෛද්‍ය නාමයෙන් මිල තීරණය කරනකොට වෙළඳ පොලේ ඉහළ මිල ගණන් වලින් තියෙනකොට බෙහෙත් වල මිල වෙළඳ නාමයෙන් ආණ්ඩුව කළ යුතුව තියෙන්නේ ඒ වැඩි මිලට තියෙන වෙළඳ නාමයන්ගෙන් තියෙන මිල අඩු කරලා ජනතාවට සහනයක් ලබා දෙන්න. හැබැයි දැන් මේ කළ තියෙන්නේ මොකද්ද? ආණ්ඩුව රජයේ ගැසට් නිවේදනයකින්ම වෛද්‍ය නාමයෙන්ම ජෙනටික් නේම් එකෙන්ම තියෙන මිල ගණන් උපරිම සිල්ලර මිල වැඩි කරලා තියෙනවා. Meanwhile, former Health Minister Rajitha Senaratne at a media briefing held in last Wednesday also made the same allegation that the Rajapaksa government facilitated only the business community whom they were assisted during the elections. Samaga Jana Balawege parliamentarian Dr. Senaratne also provided a comparison of the commodity prices during the good governance regime period and the present. මතක තියාගන්න අපි එනකොට 2014 2015 අපි එනකොට සැමන් කීයද තියුනේ 275යි. අපි බාර දෙනකොටත් සැමන් තියුනේ 220යි. ඊට වඩා රුපියල් 55කින් අපි අඩුවට දුන්නා. මතක තියාගන්න පරිප්පු අපි එනකොට තියුනේ 240ට. ඒ 240ට තියුණ පරිප්පු තමයි අපි 110ට අඩු කරේ. දැන් ඒ 240ට තියුණ පරිප්පු තමයි ආපහු රාජපක්ෂ ආණ්ඩුවෙන් 240 කළා තියෙන්නේ. මෙන්න මෙහෙමයි අපි බඩු මිල අඩු කරා මේගොල්ලෝ බඩු මිල වැඩි කරනවා. සීනි රුපියල් 100ට තිබුණ සීනි රුපියල් 220යි. 100ට 120කින් වැඩි කරා. මෙතන හරි ලස්සන කතාවක් තියෙනවා. සීනි ඒ කාලේ රුපියල් 100ට අපිට දුන්නේ අපි රුපියල් 50ක් බදු ගහලා ව්‍යාපාරිකයාගෙන්. ව්‍යාපාරිකයාට බද්ද රුපියල් 50 තියෙද්දි රුපියල් 100යි. මේගොල්ලෝ බද්ද අඩු කරා රුපියල් 50 ඉඳලා 725ට. 725ට අඩු කළා අද කීයද ගාන 220යි. මේ ආණ්ඩුව ඇත්තටම පාරිභෝගිකයා දිහා නෙවෙයි බලන්නේ ජාවාරම්කාරයා. Tamanට උදව් කරපු ජාවාරම්කාරයෝ දිහා. මේ ලංකාවට සීනි වලින් 90ක් ගේන්නේ Tamanට උදව් කරපු අර එක ජාවාරම්කාරයෙක්. එයාට තමයි මේ බදු සහන ඔක්කොම දුන්නේ. Samaga Jana Balawege parliamentarian Partli Champika Ranawaka also had a media at the beginning of the week. He vehemently criticized the government's economic policy and said that after reducing all the taxes and charges, a kilo of sugar could be made available in the market at the rate of 98 rupees. දෙවැනි කාරණය තමයි ඩොලර් හිඟ ආණ්ඩුවේ වැරදි මූල්‍ය ප්‍රතිපත්තිය නිසා ඩොලර් හිඟ වෙලා ගිහිල්ලා අද ඉතුරු වෙලා තියෙන්නේ යහපාලන ආණ්ඩු කාලේ 2019 අපේ එවකට හිටපු මහ බැංකුව අධිපතිතුමා ඉන්ද්‍රජිත් කුමාරස්වාමි මහතුමා බුද්ධිමත්ව කල්පනා කරලා ඉතුරු කරපු ඩොලර් බිලියන 7.2 සහ ඒ ආණ්ඩුවේ මූල්‍ය ප්‍රතිපත්ති තනපු ඇත්තෝ කරපු ඒවා ප්‍රතිඵලයක් හැටියට ඒ ටික විතරයි දැන් මේ වියදම් කරගෙන ආවේ. ඒකේ ප්‍රතිඵලයක් හැටියට අද සම්පූර්ණයෙන්ම විදේශ රටවලින් කෙරෙන ආහාර ආනයනය අද නතර වෙලා තියෙනවා. ඒ සඳහා ණයවර ලිපි නිකුත් කිරීම අපහසු වෙලා තියෙනවා. උදාහරණයක් හැටියට අද ගත්තොත් මේ ලොකුම ප්‍රශ්නය සීනි අද ලෝක වෙළඳ පොලේ කිලෝවක් වෙන්නේ ඩොලර් 744යි. අදටත් ඩොලර් 744යි වෙන්නේ ඒකත් අඩු වෙමින් යනවා. ඒ කියන්නේ රුපියල් 92යි සීනි කිලෝවක්. ඔක්කොම ප්‍රවාහන ගාස්තු බදු 725යි මේ ටික ඔක්කොම ගත්තට පස්සේ රුපියල් 98කට පැහැදිලිව සීනි කිලෝ එළියට දෙන්න පුළුවන්. එහෙම සීනි කිලෝ තමයි අද රුපියල් 220ට විකුණන්නේ. 2020 ඔක්තෝබර් මාසයේ ඉඳන් රට තුල මේ අවුරුද්දකට ආසන්න කාලයක් දවැන්ත සීනි මංකොල්ලයක් සිද්ධ වෙලා තියෙනවා. During such an abundance of allegations from the opposition, government has seized 29,900 metric tons of sugar kept in warehouse of 5 private companies. A statement issued by the President's media unit this Wednesday said that the consignment of sugar will be planned to be sold to the public through state and private traders' outlets at a controlled price. President Gotabaya Rajapaksa promulgated emergency regulation enabling to seize and confiscate stocks of sugar, rice and paddy in the buildings. He also appointed Major General S.P. Newunhella as the Commissioner General of Essential Services. Accordingly, investigation commenced by the Consumer Affairs Authority and had confiscated 29,900 metric tons kept in warehouses. Sugar was seized from 4 private companies named Yamid Wilmar,
Global Trading, Wilson Trading Company and RG stores at 5 warehouses. PMD statement last night said that the consignment of sugar will be sold to the public through state and private traders outlets at a controlled price. Meanwhile, Consumer Affairs Authority said 584,000 metric tons of sugar was imported between the 14th of October last year and the 30th of June this year. According to the PMD, the monthly demand for sugar in the country is around 35,000 metric tons. However, data from the Consumer Affairs Authority reveals that sugar imports have exceeded the annual sugar requirement. The statement also added that an attempt had been made in the recent past to create an artificial shortage of sugar in the country and to sell sugar at a very high price, causing great inconvenience to the consumer. Stay tuned for more news. We'll be right back after a small commercial break. Skoda. Simply clever. State of Business. Sponsored by දැන් සියලුම SLT මොබිටෙල් සේවාවන් වලට My SLT app හරහා එකවර පිවිසීමේ හැකියාව. IWS Aviation. Welcome back to the Biz RoundUp. Former State Minister of Plan Implementations of the Good Governance regime, Dr. Harsha De Silva, also spoke to the media personnel and said that the government's all efforts to cover up the depreciation of the rupee has failed. මේ ගැටලුවට තියෙන මූලිකම හේතුව දැනට මේ ඩොලර් නැති ප්‍රශ්නේ ඩොලර් හිඟය. දැන් ආණ්ඩුවෙන් කොච්චර කිව්වත් ඩොලර් තියෙනවා මහ බැංකුවේ ඩොලර් එක විකුණන්නේ 203ට කියලා. මේ දැන් බලන්න. හරි මේ සම්පත් බැංකුවේ මේ දැන් බලුවොත් කීයද ඩොලරේ විකුණන්නේ? ඒගොල්ලොන්ගේ හොඳ ක්ලයන්ට්ලට හරි රුපියල් 226 725යි. ඊළඟට බලන්න කොමර්ෂල් බැංකුවේ රුපියල් 226යි. හරි ඊළඟට බලන්න HNB බැංකුවේ රුපියල් 226යි. ඉතින් කාවද මේ මුලා කරන්න හදන්නේ රුපියල් 203ට ඩොලර් විකුණන්න තියෙනවා. ඒ ඩොලර් වලින් අපිට මේ අවශ්‍ය අත්‍යවශ්‍ය භාණ්ඩ ගේන්න පුළුවන් කියලා. එහෙම එකක් නැහැ. හරි. ඉතින් අපිට අර ආමියේකේ ප්‍රධානියෙක් මං හිතන්නේ නම් කරලා තියෙනවා අත්‍යවශ්‍ය සේවා කොමසාරිස්වරයා හැටියට. ඊළඟට හදිසි නීතිය දාලා තියෙනවා. ඒතර හදිසි නීතිය දාලා අත්‍යවශ්‍ය සේවා කොමසාරිස්වරයෙක් දාලා ආණ්ඩුව හිතනවා නම් පෝලින් නවත්තන්න පුළුවන් කියලා. ආණ්ඩුව හිතනවා නම් මිනිස්සුන්ගේ සීනි ටික ඒ රුපියල් 85ට දෙන්න පුළුවන් කියලා. ආණ්ඩුව හිතනවා නම් පරිප්පු මිල අඩු කරන්න පුළුවන් කියලා අත්‍යවශ්‍ය සේවා කොමසාරිස් කෙනෙක් දාලා ආණ්ඩුව හිතනවා නම් ආණ්ඩුවට පුළුවන් කියලා මේ අහස උසට ගිහිල්ලා තියෙන හාල් මිල අඩු කරන්න මේ හදිසි නීතිය දාලා ඒක කරන්න පුළුවන් දෙයක් නන් නෙමෙයි. The difference between the inflation between the months of July and August shown as 0.3%. Headline inflation as measured by the year-on-year change in the Colombo Consumer Price Index increased to 6.0% in August from 5.7% in July same year. This was driven by monthly increases of prices of items in both food and non-food categories. Subsequently, the year-on-year food inflation increased to 11.5% in August 2021 from 11% in July 2021, while year-on-year non-food inflation increased to 3.5% in August 2021 from 3.2% in July 2021. The CCPI measured on an annual average basis increased marginally to 4.3% in August 2021 from 4.2% in July 2021. Monthly change of CCPI recorded at 0.28% in August 2021
due to price increases observed in items of both food and non-food categories. Moreover, monthly changes of food and non-food categories recorded at 0.21% and 0.06% respectively. Accordingly, within the food category, prices of fresh fish, fresh fruits, sugar and chicken increased, whereas prices of rice and coconut recorded decreases. Meanwhile, prices of items in the non-food category recorded increases, mainly due to price increases observed in the health and furnishing household equipment and routine household maintenance subcategories during the month. The year-on-year core inflation, which reflects the underlying inflation in the economy, increased to 4.1% in August 2021 from 3.7% in July 2021. Moreover, annual average core inflation increased marginally to 3.2% in August 2021 from 3.1% in July 2021. While all these allegations were raised against the government, on Thursday night the government decided to declare a maximum retail price for sugar and rice with immediate effect. Accordingly, Consumer Affairs Authority announced that sugar and rice should be sold at Satosa, cooperatives, sugar markets and all other outlets at the maximum retail price. Consumer Affairs Authority Chairman Major General Shanta Dissanayake said that the Gazette notification was issued controlling the price of tinned fish, lentils and liquefied petroleum gas has slapped price controls on rice and sugar. Accordingly, the CAA brought a wholesale price of 116 rupees on a kilogram white sugar for importers and 122 rupees for retail. When packed, a kilogram of white sugar will be then 125 rupees. Brown sugar made by state-run Lanka Sugar has been set 125 rupees in bulk and 128 rupees for packets. The control price of Kiri Samba had been set at 125 rupees a kilogram. White red Samba steamed boiled had been set at 102 rupees per kilogram. Nadu rice white or red and steamed or boiled has been set at 98 rupees. Raw rice white or red had been set up 95 rupees. We know you all expected to lift the ongoing quarantine curfew by tomorrow morning. You also know that the special committee to combat COVID-19 headed by President Gotabaya Rajapaksa has decided to extend the lockdown with 7 more days. Therefore, our television requests you, please adhere the regulations, use this time to get vaccinated, stay home and wear a mask always. Before we go, here is a brief summary how the Colombo Stock Exchange behaved during last 5 days. So overall, transportation sector was the leader of the pack, and in that also we can specifically highlight Expo Lanka leading the way of the bull runs, significantly gaining in value. In addition to that, it was the capital goods sector that closely followed behind LOSC group of companies, where LOSC Holdings, Browns Investments, Browns and a number of other companies significantly gained in value with strong buying interest. In addition to that, we saw the other dollar income companies such as the Haley's Group, and within Haley's the HACARB, the products, Haley's MGT, all these companies significantly gaining in value with the depreciation in the dollar. So as the dollar declines, there is buying interest coming into specifically all these foreign currency generating companies, and that is the significant highlight that we can understand during this week. Turnover levels are very high, above 10 billion most of the time, and only on Friday we saw a bit of a decline in the market, overall market, and a slight dip in turnover levels as a marginal dip below the 10 billion mark, but continuing to be onto the high side throughout the week. With that, we will be winding up for today. See you tomorrow with State of Business at 7:45 p.m. Take care. Good night.